1, 2, Toncheck, 1, 2, nächster Kontakt, jetzt ist es. Ja, haben wir Kontakt, CQ Michael. Ja, jetzt geht Klaus auch. Okay, alles. Du was auf deinem Fernseher siehst, unten rechts bei 4. Bleib dran. Bleib dran. Jetzt? Ich will nur das Frau Wagner noch sagen. Kurze Zeit. Fangen wir mit dem kurzen Trailer, den ich gemacht habe, an. Ja. Dann kommt der Hector. Ja. Dann kommst du und danach kommst du. Ich komme gar nicht. Also kommst Frau Wagner kommt dran. Okay, Frau Wagner kommt dran. Dann kommt die Schüler. Es wird alles hier aufgezeichnet, was wir tun. Also wenn einer Blödsinn macht, hinter meinem Rücken. Zu spät muss absolute Ruhe, die Rücken muss auch absolute Ruhe sein. Als Schulleiter begrüße ich Sie sehr herzlich. Es ist leider noch alles sehr überschaubar. Ich hätte mir noch einen größeren Zuspruch erwartet für das Ereignis, das uns jetzt hier bevorsteht. Als Erste nach dem Papst werden Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit den Astronauten in der Internationalen Raumstation sprechen. Dazu hat sich der Amateurfunkclub Bad Homburg mit uns länger als ein Jahr intensiv bemüht, dass wir das zustande bekommen haben. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es nun klappen wird. Und für diese gute Zusammenarbeit, die wie gesagt schon seit über einem Jahr jetzt hier andauert, und heute wird sie zum erfolgreichen Ende kommen. Und nun freue ich mich mit Ihnen auf das Gespräch mit den Astronauten. Ja, herzlichen Dank, Herr Häuser, für die einführenden Worte. Das war eine lange Zeit, eine anstrengende Zeit, aber ich denke, sie hat beiden Seiten Spaß gebracht und auch viel Freude bereitet. Dankeschön. Die Fragen stellen wird an den Astronaut Ron Gerren, Lukas, Martin, Tobias, Janik und Florian aus der 12 BG1 und Clarissa, Thomas, Lars R., Sophia, Ruben und Lars A. aus der 12 BG2. Are you there, Ron? NA1FS, W6SRJ, do you hear us now? NA1SS, NA1SS, W6SRJ, do you copy now? NA1SS, NA1SS, W6SRJ, do you copy now? NA1SS, this is W6SRJ. We copy you fine, but you do not seem to be hearing us, over. Yeah, Michael, I'm sorry. We've tried every combination that we use for these kinds of contacts, and it's pretty clear that while we can hear the astronaut, unfortunately, whatever his radio's tuned to up there, he's not hearing us. Yes, it's very sorry, very sadly for us. All right, Tim, I will translate it. Also wie Tim gerade gesagt hat und wie wir feststellen konnten, es hat nicht geklappt mit dem Kontakt zur ISS. Wir haben sie teilweise gehört, aber umgekehrt konnte sie die Bodenstation nicht hören. Und irgendwie hat es da ein Problem gegeben mit den Frequenzen oder wie auch immer. Das wird jetzt untersucht werden. Auf jeden Fall bekommen wir nochmal eine Chance, um diese Sache zu wiederholen. I got this right, Tim. We get another chance. Oh yeah, definitely. We'll get you folks rescheduled and get you back in the queue as soon as we can. Thank you. Also okay. Yeah. wir werden noch eine zweite Gelegenheit bekommen, weil es jetzt nicht geklappt hat. Also ganz umsonst war die Mühe jetzt nicht gewesen. Es ist schade, dass es jetzt zum Hessentag nicht geklappt hat, aber wir werden jetzt nicht mehr 1,5 Jahre warten müssen, sondern in der näheren Zukunft wird nochmal ein Versuch gestartet werden.
Das ist leider Experimentalfunk, wie man es nennen kann. Es sind keine professionellen NASA-Mitarbeiter, sondern es sind Funkamateure, Leute wie du und ich, die hier versuchen, eine Verbindung aufzubauen, die nicht ganz alltäglich ist. Und da kann so etwas schon mal schief gehen. Auf jeden Fall, wir haben es versucht, wir werden es nochmal versuchen und dabei werden wir sicherlich erfolgreicher sein als heute. Ah, ja. Oder bist du trotzdem enttäuscht, dass da nichts passiert ist? Ja, ist natürlich enttäuschend, wenn man dann das alles vorbereitet hat und es nicht funktioniert. Aber es wird ja jetzt gesagt, dass es noch einen Termin gibt und dann wird es da bestimmt klappen. Achtung, eine Durchsage. Heute nehmen wir Kontakt zur Internationalen Raumstation ISS auf. Auf das Gespräch mit den Astronauten haben sich 12 Schülerinnen und Schüler unserer Schule intensiv vorbereitet. Sie alle können dies live miterleben. Dazu lade ich Sie alle herzlich ein. Kommen Sie spätestens bis 9:45 Uhr ins Forum oder auf die Galerie im Obergeschoss. Während des Funkkontaktes mit den Astronauten muss absolute Ruhe herrschen. Alle Handys bitte ich vorher auszuschalten. Das Gespräch mit den Astronauten beginnt um 10:19 Uhr und dauert 10 Minuten. Nach der letzten Schülerfrage und Astronautenantwort bitte ich um einen kräftigen Applaus, damit auch die Astronauten in der Internationalen Raumstation mitbekommen, dass sie alle zugegen waren und mit großer Aufmerksamkeit und Ruhe das Gespräch mit ihnen verfolgt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen auf ein einmaliges Erlebnis in unserer Schule. Ende der Durchsage. Bedanken möchte ich mich bei der Hochtaunusschule, die es ermöglicht hat, zusammen mit uns, den Funkamateuren in Bad Homburg, diesen Kontakt mit der ISS zustande zu bringen. Es gab sowas in der Vergangenheit immer mal wieder, dass Schulen Kontakt mit der ISS hatten. Und umso mehr freuen wir uns, dass es uns auch hier gelungen ist, dies hier nach Oberursel zu holen und mit der Hochtaunusschule zu machen. Wir werden gleich eine kleine Einführung bekommen. Das macht Björn Isenbügel. Und anschließend wird Michael Beeth mit den Schülern durch das Programm führen. Aber ein langgezogenes Buch, ja? Ein langgezogenes. Lesen Sie es mal bitte. Welche denn? Do you have any free time up there? And how do you personally use it? Over. How do you personally? Ja? Vielleicht Mond, wie Winde. Mond. Glauben Sie es mir, es ist Mond. Das werden Sie nie vergessen. Oder? Naja. Der Jo, ich habe so verkacken. Ich auch. Weil sonst waren so viele da. So, mit wem funken wir denn dort oben? Da sind ein paar Leute an Bord.
Wir haben das Vergnügen, heute mit dem Michael Fossum zu funken. Ebenfalls ausgebildeter Funkamateur, hat das Rufzeichen KF5AQG. Der ist jetzt Mitglied bei der Expedition 28 und 29. Und in der Expedition 29, die fängt, glaube ich, jetzt im September an, geht bis ungefähr Ende des Jahres, ist er dann der Commander der Mission, also sozusagen der Chef oben an Bord der ISS. Ist ein NASA-Astronaut und der ist jetzt gerade oben. Wenn wir nachher die Funkverbindung aufgebaut haben, dann wird man zwischendurch die Station hören und man wird dann irgendwelche Rufzeichen hören. Da ist interessant das Rufzeichen NA1SS oder November Alpha 1 Sierra Sierra. Das ist das Rufzeichen der Internationalen Raumstation oben, über die wir funken. Wir alle haben Rufzeichen. Ich habe das Rufzeichen... da kommt auch schon das Telefon. Dann übergebe ich mal an den Michael. Hallo? Yes, this is Michael E here. All right. Thank you. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Michael Beeth. Ich werde heute diesen Kontakt hier leiten. Die Schüler der BG 13, sie stehen bereit. Wir haben es alle schon ein paar Mal durchgeübt, zusammen mit der Frau Wagner. Wir bauen jetzt die Telefonkonferenz auf, die nötig ist, um unsere Verbindung zur ISS herzustellen. Hallo? Hello, Luis and Daniel in Neuquén. Good morning. Good morning, Luis. Good morning to Argentina. This is Michael from Germany calling. Okay, Marco, good morning. We are here ready for the contact. All right, we are ready as well. All the students are lined up and waiting to get into contact with the ISS. Das war jetzt gerade die Stimme von Luis. Der ist der Operator in Argentinien. Die ISS wird ja über Argentinien hinwegfliegen. Deshalb haben wir hier keine direkte Verbindung. Der hat da so eine Antennenanlage wie wir hier, mit der er den Kontakt herstellt. Die wird dann nachgeführt, wo die ISS gerade längs geht. So, let's start. Hello, here is Peter Kofler. My call sign is India November 3 Golf Hotel Zulu. I welcome all the participants in this ARISS event. So, Michael, let the students introduce themselves, passing the microphone from one student to the next. What are the names? Where do they come from? Okay, also ihr sollt jetzt sagen, wer ihr seid und wo ihr herkommt. All right, introducing now the students. First one. I'm Lucas and I'm from Frankfurt. Well, they have to introduce themselves. That's what I did. I'm Lucas and I'm from Frankfurt. I'm Yannick and I'm from Oberursel. Clarissa from Oberursel. Hi. Lars from Eschborn. Hi. Thomas from Kronberg. I'm Eric from Schmitten. Sophia from Neuansbach. Lars from Friedrichsdorf. Martin from Schmitten. Laura from Neuansbach. Tobias from Obererlenbach. So, there are all, and they all introduce themselves. Everybody is smiling. Hello everyone, this is Peter Kofler, India November 3 Golf Hotel Zulu, your amateur radio moderator for today. Through the help of amateur radio volunteers and the crew on the ISS, we hope to soon establish ham radio contact with the International Space Station as it flies more than 380 kilometers above the Earth. This is all accomplished with ARISS amateur radio on the International Space Station. The ISS currently is flying over the Pacific Ocean, whizzing along at around 28,000 kilometers an hour. This contact will be performed using the amateur radio Telebridge network, a worldwide network of amateur radio ground stations that enable students to contact the ISS. ARISS is a consortium of ham radio volunteers from 9 nations that develop and operate the amateur radio station on the International Space Station. Some members of ARISS are the American Radio Relay League, the worldwide AMSAT Amateur Radio Satellite Corporations,
UBA, the Royal Belgian Amateur Radio Union, and the space agencies CSA, ESA, JAXA, NASA, and Roscosmos. The amateur radio ground station that will establish contact with the ISS is Lima Uniform 8 Yankee Yankee in Neuquén, Argentina. Thank you for helping us out, Luis and Daniel. Okay, we have now about 1 minute left. Luis, it's all yours. Go ahead, adelante. Ok. Le doy acá, ¿no? Sí. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. This is Lima Uniform 8 Yankee Yankee. Copy November Alpha 1, Sierra Sierra, over. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. This is Lima Uniform 8 Yankee Yankee. Copy November Alpha 1, Sierra Sierra, over. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. CQ, November Alpha 1, Sierra Sierra. This is Lima Uniform 8 Yankee Yankee. Copy November Alpha 1, Sierra Sierra, over. NA1SS, that's you, loud and clear, over. Good morning, Mikey. My name is Luis, Lima Uniform 8 Yankee Yankee. I will turn on the phone patch so you can speak with the students. Good luck, over. The question. Lucas, what were your personal motives to become an astronaut? Over. Mike, can you copy please? Yankee, November. Wait a minute. Over. Okay, the first question, please, again. Lucas, what were your personal motives to become an astronaut? Over. Louder, please. Lucas, what were your personal motives to become an astronaut? Over. Yes, my personal motives to become an astronaut were really professional, and as a child I dreamed of such a thing, and later on I saw it as a great technical and personal challenge for me, and I love every minute of it. Over. Yannick, which professional qualifications do you have in particular that you were the one who was chosen for this entire project? Over. Question, Yannick. I think specific qualifications for me really are I have skills in a number of different areas. I began my training in engineering, and have a lot of other skills too. For this particular flight, I'm the lead spacewalker. I've done 7 spacewalks, and that was a big part of the selection. So, over. Clarissa, what steps of career do I have to focus on becoming an astronaut? Over. Clarissa, you are focusing now on what it takes to become an astronaut, because it really means finding the best in you, following your passion. It's a lifetime of learning and trying to be the best at what you do, but it's really about being passionate about what you do, so you find the way to make it happen. Over. Lars, with which various operations are you employed? Over. Lars, I'm involved with all various operations on board. This morning, I will be doing some intense maintenance activities on the space station, tearing into a carbon dioxide removal system to do a repair on the inside of that. I do a lot of science activities these days, running experiments,
And so really everything from fixing the toilet to doing very intense science activities. I get to do it all. This is great. Over. Thomas, which various experts are on board? Which field of activity are you responsible for? Over. I have different backgrounds, engineering, piloting, test piloting, medical doctor, and so, we focus some. We give the medical intensive things. Our doctor on board handles, but I also have training in medical procedures, and so we really get to do, a lot of different things. I'm preparing myself to take over as commander of this complex at some point in the near future. And so I have to really understand it all. Over. Eric, can you technically describe how you get oxygen? Over. Good question. Some of our oxygen comes from the ground in tanks, but more importantly, we generate oxygen here by taking water and splitting it through a hydrolysis process, just like you might do in a science laboratory in school, where we split the water into hydrogen and oxygen. We vent the hydrogen overboard and breathe the oxygen. Over. Sophia, what is the total weight of the ISS? Over. Total weight today is about 1 million pounds, or about 600 kilograms. It is massive. Over. Would it be possible for us to see the ISS from Earth only with naked eye without any technical equipment? Over. Absolutely. Not right now, because I think when we are passing over Europe, we're in the deep darkness, deep dark of night. But certainly in a few weeks, our orbit will shift. You can search on a NASA.gov website for sighting opportunities for the space station, and I guarantee you can see us over your heads, and we can see you. It's spectacular. Martin, is your circadian rhythm comparable to the one you have on Earth? Over. Martin, we try to keep our circadian rhythm the same as we do on Earth, although we have a night and a day every 90 minutes, and so we don't have many windows, which is a good thing, because it can be the middle of the night here, and you go to the window, and it's daytime with bright sunshine, and so that can be a bit disturbing. So we turn off some of the lights in the station when it's time to go to sleep, and our personal quarters have the lights down low. Over. Laura, do you have any free time up there, and how do you personally use it? Over. I like to look out the window and enjoy the sights of the Earth below. One thing I've been practicing up here is taking pictures at night. I've had some spectacular passes coming over Europe, taking photographs every 3 to 5 seconds, and they're just beautiful. I hope to put some of these together in a little movie clip that I can send out through NASA, and I hope you enjoy. Over. Tobias, what is your normal food on board? Would also Gemäß like it? Over. Hi, Tobias. Normal food on board is a lot like camping food or military deployment food. It all comes out of a pouch or package of some kind. It's not bad. It's a collection of different foods. I think if you're really a gourmand that likes gourmet food, fine food, I think it might be a little bit boring, though. We like to add Tabasco sauce and other things to bring up a little more flavor. Over. Lucas, how can we imagine going to the bathroom in zero gravity? Over. Lucas, it would be hard to imagine such a thing without gravity helping you. It's a bit tricky. We urinate using a hose, and have to use the air movement to handle the solid matter. And I'm just going to have to leave the rest of it to your imagination. Over. Yannick, how do you keep yourself and your clothes clean every day? Over. And for ourselves, we do like a sponge bath. We don't have a real shower because the water would not know how to find the drain. And so we do a sponge bath. We have a little private compartment and get hot water, soap, and clean up. Clothes is a different matter. We have no way to wash clothes, and so we basically wear them until it's time to throw them away. Over.
Clarissa, do you generally have access to all media that we are used to? Over. Clarissa, we do not, and I miss having my news and stuff. We have limited access to media, and a little bit of course, they send up specific television programs to us. If we request a movie, they can send that to us. We don't have a lot of free time for those things, though. Over. Lars, how much do you get from the daily news on Earth? Over. Lars, we get news every day. Unfortunately, it's usually a day or two old, and so I'm a kind of a news addict. I like keeping track of what's going around the world. Okay, Peter, the ISS has gone. Come on. Okay, so thank you, Luis and Daniel. Well, congratulations to the Hochtaunusschule team for the successful contact. Oh. All right, we'd like to thank you, Michael, Fossum in space, with a big, loud applause from the Hochtaunusschule in Oberursel. Michael. Michael, what do you feel now? Are you relieved? Yes, I am. And I think we all are relieved that everything worked out this time so perfectly. The answers of the astronaut were loud and clear and very good to understand. So, herzlichen Glückwunsch nochmal an euch, liebe Schüler, und natürlich auch an die Schule und die ganze Organisation. Luis and Daniel, thank you very much for the fantastic job. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias, Peter. Bye-bye, everybody. Congratulations for all the students that could talk. Bye-bye from Neuquén, Argentina. Okay, thank you. Well, ladies and gentlemen, we have shared a moment of history. Amateur radio station Lima Uniform 8 Yankee Yankee in Argentina, operated by Luis Funes, contacted Michael E. Fossum, Kilo Foxtrot 5 Alpha Quebec Golf, aboard the International Space Station, talking with students at Hochtaunusschule in Oberursel, Germany. Now, for the international volunteer team of ARISS, including the radio amateur satellite corporations around the world, the American Radio Relay League and the Royal Belgian Amateur Radio Union, CSA, ESA, JAXA, NASA and Roscosmos. This is Peter Kofler, amateur radio operator, India November 3 Golf Hotel Zulu, sending my greetings to all of you in amateur radio terms. 73. Best wishes. Operator, please close the lines. So, Thank you. Das Bye-bye. war's. Die Telefonkonferenz wird abgeschaltet. Der Kontakt hat funktioniert. Wir sind erleichtert. Hinter uns liegen ungefähr 1,5 Jahre Planung für dieses Ereignis heute, für diese 10 Minuten. Man kann nicht einfach mal eben mit der ISS funken, könnte man schon, aber die Astronauten da oben haben eben auch andere Dinge zu tun. Deshalb muss so ein Event wie dieser sehr gut geplant werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Schülern der BG 13. Habt ihr super gemacht. Gut, ich würde sagen, das war's dann. Vielen Dank. Zum Essen hat er gesagt, naja, es sieht nicht lecker aus.